family level. I am a proud Kenyan today because we are retracing our steps through the Constitution of Kenya 2010, which in Article 159, especially sub-article 3, we have recognized our cultures and traditions. Na kuomba nikukatize kidogo sababu mgeni wetu wa heshima amefika. Bendi tafadhali tuweze kumtumbuiza. Governor ataongozwa na jaji wetu waende kumlaki, bandi tuanze kazi. Basi wakati anaingia tusimame kwa heshima. Bandi tafadhali tuweze kumkaribisha mgeni wetu wa heshima ili tuweze kuendelea na shughuli yetu. Tunaweza kukaa sasa. Tunaweza kukaa. Naomba kuketi chini sasa. Asante sana mgeni wetu wa heshima, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Kenya. Karibu. Watu walikuwa wamekusubiri sana na wamefurahi umefika. Naona hata wamechangamka. Tulikuwa tumeshaanza, tuliomba radhi kwamba tukasema umechelewa kidogo na wakakubali kutupa radhi hizo. Tunakukaribisha na pole kwa safari. Sasa ningependa basi tuendelee mahala ambapo tulikuwa tumefika. Peter Kiama alikuwa na maneno mazuri sana. Alikuwa anatafsiria ngeli za Kiswahili. Pengine pia angetuwekea medali pale. Bwana Peter Kiama, naomba urudi ili uweze kusema tena yale mambo ambayo ulikuwa umesema, mambo mazuri pamoja na medali, na pia tukishindwa utatupa mji. Asante sana kwa kunikubalia kwamba I have another bite at the cherry. Honorable Chief Justice, nilikuwa nimeendelea kidogo, but the main point I was making is that the AJS approach takes us back to our traditions and customs, where many disputes were resolved at the community level. And so that recognition is something we are proud of today as we launch the AJS Action Plan for County 001. The Mombasa AJS Action Plan gives us a unique opportunity to translate justice from being a distant concept into a live reality. With strong policy support, citizen awareness, reduced court congestion, and community ownership, we can build a justice system that is restorative, inclusive, and truly attuned to our people's needs. Over the past year, Haki Yetu organization has been very engaged in the development of the county AJS action plan, and in line with our commitment to advancing justice, access to justice, we have simultaneously invested in strengthening grassroots capacities and building community-led movements that champion restorative justice. To date, Haki Yetu has trained over 150 village elders and grassroots leaders who are now better equipped to handle disputes in their own communities through dialogue, reconciliation, and restorative approaches. In addition, 50 of the ones that we have trained as mediators have been certified by the Chartered Institute of Arbitrators Kenya and have been supporting this initiative. These mediators
have resolved over 79 cases. Top among them are land and boundary disputes, tenant and landlords disputes, inheritance and matrimonial matters. This work has been made possible in partnership with our development partners, the leadership of the judiciary, as well as a partnership with other civil society organizations, some of whom are here today. These efforts are not only contributing to the successful rollout of the Mombasa AJA's action plan, but have, in my belief, laid a strong foundation for a justice system that is inclusive, people-centered, and responsive to the lived realities of our communities. Lastly, Chief Justice, I would like to appeal to all stakeholders, including the judiciary, the National Government Administration, County Government of Mombasa led by a governor, civil society comrades, and development partners to support the implementation of this plan. I appeal to you that we take the AJS spaces or rooms that are being established to all the sub-counties of our county. Kwa sababu unajua kwamba maji ukiyavulia haya, basi Chief Justice, tumejipatia action plan hapa, ni lazima tuitekeleze sisi wenyewe, manake sisi ndio tushaitengeneza tukiongozwa na wewe na viongozi wengine wako katika judiciary. Thanks and God bless you. Asante sana Bwana Kiama, bado anaendelea kutufunza medali za Kiswahili. Basi wale Kwacha Afrika waje hapa waweze kututumbuiza kidogo ili akili zetu ziwache kuchemka. Kwacha Afrika, nimeelezwa kwamba kuna wengine pande hii. Naomba tafadhali tufanye hima. Nipeni haki yangu niyo. Yaani wewe wafahamu fika sisi hapa kijijini, hizi ng'ombe ndo mali zetu. Wewe unataka kuuza ng'ombe wewe, si tuishije hapa? Wewe wanichekesha. Sasa nisikilize. Na kuona wewe wataka kufa mfuate mamako, si ndio? Sio hivyo mama. Sasa hakuna kuuza ng'ombe na kuuza mbuzi hapa. Sasa mimi na waje na wakati kutakana mahari kule. Kwa hiyo twashindana? Sio kushindana. Kuuliza twashindana. Ni mama. Nisikize mwanangu. Taratibu. Pole mwanangu. Ni huyu mwana wa kambo asiosikika. Ni mtoto wa vipi huyu? Kwa hiyo mimi kudai haki yangu makosa. Kwa haki gani uliokuwa na wewe? Kwa haki gani nakuuliza? Wewe usijifanye uelewi. Mamangu sitaki asemeshwe. Nisikie. Sasa mimi ndo mtoto wa kwanza. Mimi ndo nafaa nirithi ama lakini nataka mpeni mtoto wa kwanza. Kama unavyoona. Haya naachana naye piga nini? Wapiga nini? Kama siku zoe mimi nakwambia. Sasa huyu hata sikumishe kichwa. Mimi kama mama hapa nitaamua. Kuoa hoi, ng'ombe hauzi, mbuzi haziuzi. Mimi ndo mama mwenye nyumba na mimi ndo shamaliza. Mimi na kazi fanya wewe peke yako. Nataka kuoa bana. Afadhali mume wangu umekuja. Mume wangu ndo nakwambia afadhali umekuja. Ni hawa nayo hawa. Kuna nini? Hapa wanisumbua kila siku. Hebu nyamazeni, sikizeni niwaambie. Mimi niliwaambia sitaki mke wangu asemeshwe kabisa. Huyo mimi gharama zake na sijua mwenyewe. Kwao huyo mimi nilitoa ng'ombe 60. Kwa hivyo fanyeni heshima na adabu nyinyi. Mimi siache nyamaza. Mimi kizungumza nataka nisikiwe. Haya mna shida gani? Si huyu hapa mimi namwambia mimi na mapema. Lazima nataka kuoa sasa ninakuja dai changu. Wewe unataka kuoa una nini unataka kuoa wewe? Una nini unataka kuoa? Tena wewe nasikia kichwa chako kigumu sana. Kwanza rudi ndani. Rudi ndani haraka. Usisemeshe mkanipeza na pressure. Wewe njoo. Unabona ni nani wewe? Unabona ni nani? Mtu vipi huyu? Kila siku nakwambia watoto hawasikii. Afadhali watupile mbali sisi tubaki peke yetu watoto yana. Haya, sitaki kusemeshwa mke wangu. Umenisikia wewe? Leo iwe mwanzo na iwe mwisho. Unisikia? Haya ndani. Msiangalia nda zangu. Kwenda. Nyele zake mbaya. Mume wangu hata sikutie pressure ukaanguka na pressure mwenyewe wewe ndio unakutegemea na zile ng'ombe zetu na hichi kibanda chetu. Sasa mume wangu yule la kufanya tufukuze panda na nyumba. Twende zetu ndani mume wangu. Sasa lakini tukishafukuza
Kwani ana faida gani mume wangu na kama mamake ashakufa? Wakati niache nafasi. Ndio hivyo. Mimi nasikia sini mimi. Choka tumekuwa kwenye ng'ombe kule. Ada sisi mimi pia. Jana nilikuwa nakupa msiali. Tutafuta ng'ombe sana. Ninakosa ng'ombe. Sasa bila nile nioga. Wao watashiba kule. Miogo mitamu kweli yani. Maana mzee Ali jana nilikwenda nikamwomba kazi akaninyima. Kabisa mimi miogo hapa kijini kwangu. Alafu ngoja msalimi nitamtafuta mimi. Sasa uko nipata miogo michungu hino. Haina talanta hii. Namkamia maziwa kila siku mimi Chege. Nini shida? Nakuaje brother? Poa mwanangu. Gari. Fuli. Siku sionekani kweli mwanangu. Wewe siku ni kitaa mwanangu. Shida nini? Nipo mimi mwanangu. Mbona kuna kamba hauko sawa wewe? Ache tu madhila tu yataisha. Madhila gani hao? Hebu nielezee mwanangu. Mwanangu si ni hapo ghetto. Kuna shida gani? Sina kwenda leo mimi ninawafuata. Nitakaa haki yangu nitakankaa. So kumbuka ile msichana alikuwa ametaka moyo. Namkumbuka ile demo. Na kwenda mimi urithi wangu nitakampewe niuze mpeleke mahari hawataki. Hataki hivi na kati ndo kijana mkubwa Sio ndio bibi mkubwa naye anamshika baba. Baba sasa msikiza mama. Na sasa na mama da. Yaani hataki kabisa. Mimi. Kijana tizika. Huko kwenye nani usaie? Sijui, niko tu. Huko kwenye hii dunia. Au usai kama kusundiliwa naniyo? Shirika la AJS. La kushirika kesi ndogo nalojua hapa Mombasa leo. Kwa hiyo wataka useme mimi nikamshtaki babangu. Au usimshtaki babako. Au ukienda kwa shirika kesi yako yote itaisha kabisa. Kweli? Kweli. Kabisa, nenda mwanangu. Kwa hiyo una hakika watanisaidia? Watakusaidia. Kwanza ukienda kwa shirika kuna kijana anaitwa Eli. Anakusaidia kabisa wewe mwanangu, unamjua vizuri sana huyo. Sasa fanya hivi, hebu twende. Ama twende zetu basi. Nipeleke, mimi sijui maana yake wapi. Nipeleke. Sasa sijui ni twende. Ni huko twende zetu. Wataka talaka kwa sababu gani? Niambie sababu kuu kabisa. Wewe unataka talaka nini? Mume wangu yule mwana uchege asiki. Yeye chege mume wangu sayankuwa. Mta mzima. Yule nipakazia mimi kila kitembea na utoshwa vidole. Yule mwanamke ana roho mbaya. Hata kimonyoza mifugo. Mume wangu mimi. Ngoja nikuulize. Wewe hizo habari unaambia na nani? Maana yake mimi sitaki habari za kuzuazua. Niambie aliyekwambia habari hizo nani? Usemaje? Nataka kusikia uzipata wapi habari hizo? Mume wangu achekesha sana. Hii Mombasa yetu hii Mombasa yetu mume wangu ulisikia wapi mtu akanyima maneno? Sasa nisikilize. Siku zote mtu wa kunyima maneno, kunyima kula lakini hakunyimi maneno. Kama nino Mombasa kaunti nzima, kila mahali yako. Atusoma mwenye gavana wetu yuko mitandaoni kote. Sembuse mimi. Yuko mitandaoni? Sasa ngoja kuuliza kama yuko mitandaoni yafanya nini? Ama yuko mitandaoni kivipi? Mume wangu na achekesha. Hivi mume wangu haujui ino mitandao na mabango kila mahali ukipita ya kuambia tusome tano tena. Vya unajua yani. Basi kama tunatona mimi sinajua mke wangu nitakosaje kujua? Na kushangaa. Mume wangu atakonibwagia zaza. Mimi ni mtu wa kusoma tu. Shangaa. Ndio tena kabisa. Wajua ngoja nikwambie, hapo usoma ni bana yule kijana wa watu bwana. Yule bana yuwafanya bwana. Watu wote wajua kama yuwafanya. Urongo bwana. Tano tena bwana. Shuka bwana, mimi shakae. Asante bwana, swala mambo ni haya. Mimi shakae. Mimi nakwambia huyu hana mbambamba bwana. Kabisa. Kabisa. Hakuna bwana, hakuna. Hana mambo meusi, mambo yake ngari. Yashaisha tusoma. Asante. Tusoma jashaisha. Nakwambia kuhusu kile kipande cha shamba. Sasa. Na mume siku zote hapa ndani wanidanganya. Kumbe ile mwanao kichwa kile kikimfura, mkwamba wewe ulimwandikia urathi. Mimi sijue. Sasa ngoja wewe unambona nani wewe? Unambona nani kama ninamwandikia urathi? Mume wangu chini ya mfungu wetu ninaona karatasi wawili. Tena karatasi yasema ati ng'ombe 15 na vipande vile sijue eka 2 za shamba. Mimi mwanamke unipangia nini? Sikiza mke wangu. Wewe pia kuiko budget yako. Wewe mwenyewe tu unaona haraka tu. Una haraka ya nini sasa? Kwani ngoja mpya nife ndio niandikie. Sio hivyo mke wangu, wewe nakupenda. Wewe ndio lazizi bwana. Wewe ndio sikizi wangu wa pili, usahau mke wangu bwana. Sasa mume wangu kama anipenda nitakaoamue venye nasema. Hapa mume wangu vile vachagulika. Uamue mwanayo ama mimi.
Haya kunkuchi. Marahaba. Mwanzo sikiza hapo hapo. Hapo hapo. Leo ndio mwanzo na mwisho nyumbani kwako sikutaki. So, dakta. Toka ende zako. Mimi kila siku nakwambia huyu pale mama yako. Yule mheshimu bwana. Ala. Kweli sikatai. Lakini nawaletea hii hapa ni barua kutoka kwenye wale kushughulikia kesi ndogo ndogo. Wahitajika kesho saa 3 asubuhi leo mmefika. Sasa mwana ni barua tuletee. Mume wangu sasa pokea. Sasa unaamini sasa? Sasa nini? Unaamini mwanao ana adabu? Huyu mtoto kumbe ana heshima. Anayo heshima. Kila nikwambia ufukuza angetokea yote. Sasa tangu lini ukasikia tisikio lilipita kichwa? Mwanangu mwenyewe anishtaki, mwanangu mwenyewe ambaye toka magotini kwangu. Huyu mtoto huyu. Lete barua. Mume wangu asemaje? Ninamwachia radhi mtoto. Usimwachie. Radhi ninamwachia. Mume wangu kushtakiwa kumbe kwa mzee wa mtaa. Yaani watu washtakiwa kotini mume wangu. Low koti, high koti. Watu itamaleo aende sembuse mzee wa mtaa. Uongo. Mzee wa mtaa mimi hanibabaishi. Asante. Mimi hanibabaishi. Ndio. Sasa tutaenda kwa mapana na marefu. Tumsubiri kwa hamu na hamaki. Asante mke wangu. Mungu tuende zetu tukala. Asante. Tukalale raundi 2 manake nina hasira mume wangu. Asante mke wangu. Mbona kumetia hivyo? Mimi najua palipo na hewa paribiki jambo bwana. Asante sana mke wangu. Mimi mwenyewe nashangaa hapa hivi kijana alikuwa atakana bai, sasa familia yako ishafika, tusuluhishe jambo bana. Watafika kweli hao? Mimi nina imani watafika bana. Hawezi kutaishi kwa sababu ile barua imetoka na saini kubwa sana. Kweli sikatai, lakini sasa paka sasa bado mbona? Wewe unashangaa, lakini hata usiwaze. Ili mradi mimi mwenyewe niko hapa kama mzee wa mtaa. Sinaona, simekwambia. Simekwambia, usiwaze. Hata kamiti yangu ile pale ishafika. Wow. Hiyo ndo kamiti yangu. Habari yako mzee wangu? Salama baba vijana. Karibuni sana. Tuko sawa kabisa. Asante. Tumekuja hapa katika ule mkutano, hawajafika usijali, nilioshtua sasa hivi nadhani watakuwa washafika hivi karibuni. Nadhani kijana mwenyewe ndio huyu. Huyu ndio kijana. Mishi ndio huyu. Kwa hivyo hapa at least tuko na kama unavyoona hii ndio familia ya huyu kijana. Habari zenu jamani. Sawa, tumlani shetani jamani kidogo. Alafu mimi kama mzee wa mtaa, njoo na kama mzee wa kijiji hapa hivi, ilikuwa nataka mwanzo kabla yote nimkaribishe kiongozi wa dini mwanzo take over maana unajua Mungu jamaa. Asante, karibu shekhe, karibu sana. Kwanza salamu alaikum. Mko salama kabisa. Unajua sisi tunafaa tuishi kama ndugu. Mambo madogo kama haya tunafaa turekebishe, sawa, tuelewane na watu waishi kwa amani. Sisi tunatafuta amani. Kweli kabisa. Mungu alisema sisi tuishi kwa amani. So dakta. Pole jamani, pole. Labda nikipenda kuendelea ni kwamba tuko na watu kutoka tajiriba mbalimbali. Kweli. Nadhani huu mkutano sio wa kukosana mama yangu. Huu mkutano ni kwamba tuletee mapatano baina ya huu kijana wetu aliyokuja kueleza malalamishi yake. Ya kwamba kuna mambo ambayo atendewi haki. Kabisa. Kama vile alinyimwa kipande chake cha 2 acres ambapo ulikuwa apewe wakati mamake aliaga dunia. Ndivyo sivyo? Ndivyo. Na vile pia kuna kiasi cha idadi ya ng'ombe ambao ulikuwa apewe. Alituelezea katika ofisi zetu kwamba ni 15. Ng'ombe 15 ambazo alikuwa apewe na akahitaji 3 tu ili aweze kufunga ndoa, aweze kuuza afunge ndoa. Ndipo hakuweza kufanywa hivyo, basi akaja kwetu ofisini na kuleta zile kesi zake ofisini. Tukaona ni ubora tukija tukikaa katika hichi kikao. Unajua hivi sasa tumeshukuru sana kwanza kaunti yetu ya Mombasa kukubaliana na haya masuala ya madai madogo, kukubali kwamba kesi za madai madogo kuja nyanjani, kuhakikisha kwamba wazee wa mitaa, viongozi wa dini, mabalozi, viongozi wa tabaka mbalimbali, yani kuwekwa pamoja na kuchachia. Mimi tangu kati mimi nashukuru, nasikia raha sana. Mimi kama mzee wa mtaa nimeheshimishwa sasa hivi. Nakwambia kesi najua zitakuja kwangu kabisa. Sio mambo yako mzee wa mtaa mpaka kukosania bibi na bwana ndio. Ni kweli. Tena nashukuru kesi kama zitaletwa. Ndio. Na pia stoshe ni kwamba alternative justice system ni kwamba ni mbinu ambayo imeleta masuala mengi sasa kutatulika nyanjani. Kuweza kupunguza zile kesi ambazo ziko kule kotini, the backlog, yani kuna kesi nyingi pale kotini ambazo twenda tukirudi. Bado kesi zitatuliki haraka. Kesi zimelimbikizana pale kotini. Ndipo sasa serikali ikaona kuna njia
njia mbadala ya kuja kukaa chini na kutatua njia, kuhusisha viongozi wa dini, wazee, mabalozi, wa mama, viongozi wa vijana pia, ili kuja kuna hizo tabaka mbalimbali zote ama vitengo vyote hivyo, ili kuhakikisha kwamba haki ya kila mmoja inatimizwa. Sasa ngoja muulize, ana haki gani huyu? Huyu mtoto kama ana heshima huyu? Huyu mtoto ana heshima. Ilikuwa leo mimi mzee kuleta mbele hadhara, mbele ya umati wote au kina gavana mbele ya mimi, wewe mtoto kuleta mimi hapo mbele wewe. Pole pole babangu, pole pole, taratibu. Nisikie mtaka haki gani huyu? Mzee wangu, hapa hatukuja kwenye kesi kubwa kupigana kufanyaje, tumekuja kuleta upatanisho. Tunakuomba mzee wangu tuelewane, tunaongeleshana kiubinadamu. Nikosea sana huyu. Kwa hivyo pia ataweza kuomba msamaha. Ndio. Lakini kiusawa ni kwamba aweze kutumiziwa basi. Unajua hino kesi yake tukienda kotini, kwenda kufungana huko si lengo lake. Vizuri. Lengo lake silo hilo. Lengo ni kwamba tuweze kuzungumza, kutatua mizozo na tuhakikishe kwamba hino njia inapatikana ya kwamba huyu kijana aweze kupata ile haki anayotaka. Baba naye ataeleza anavyotaka, mama naye ataeleza anavyotaka, ili mradi ili jambo litatulike. Kwani wewe huoni ikiwa hivyo utakuwa pia wazee wa mitaa wamepata shughuli za kufanya? Sasa hivi mimi naheshimishwa na uelewe. Sasa mume wangu, mimi hawa ninanyamaza kwa muda mrefu ninawasikiza. Yote 9-10 mume wangu tuna makosa. Tuna makosa kama alivyosema. Kwa hiyo sisi basi wafape watu ombe msamaha. Mkweli sisi tulimtesa. Mkweli sisi tulimdhulumu mume wangu. Kweli. Lakini kiupande mwingine vitu kama hivi ilikuwa pia wafatu atuambie. Uli mtoto bwana. Baba sina neno mimi. Baba. Naomba msamaha kwa kuwaleta hapa na ninakosea, alikuwa naomba msamaha. Sawa mwanangu, nakusamea mimi, akukubali mke wangu. Mimi sina tatizo, mimi urongo ba. Haya, sawa, madhali tumeelewana na tumeomba msamaha, hivi ndivyo tulikuwa tunaomba. Tunaomba watu waelewane kwa njia nzuri ili kuleta amani miongoni mwetu. Wajua amani inapokuwa inakuwa pale katika familia vizuri, inakuwa sisi wote tunaishi vizuri kwa upendo, na pia unaona itakuwa tumerahisisha mambo mengi sana. Sawa. Hivyo basi ningeomba nyote tushikaneni mikono hivi tukiendelea ili gurudumu la masuala ya hizi njia mbadala ya masuala ya kesi, kutatua mizozo mbalimbali. Tujue kwamba leo tunaeneza hamasa door to door kwamba Mombasa hivi sasa leo wanazindua rasmi ofisi hizi za masuala ya AJS na kwamba AJS sasa hivi ipo na takuwa the backlog hakuna tena kuhakisha zile makesi kulimbikizana pale kotini hakuna. Hivi sasa majaji na mawakili, hebu tuwapatieni off kidogo, si ndio? Hebu tuambieni kidogo, hebu hata tujaribu kutatua mizozo kidogo kwa njia ya kinyumbani kidogo. Hizi tamaduni ziheshimiwe kabisa, hizi tamaduni zetu ziheshimiwe, zipewe kipaumbele. Ndivyo ustadhi ama sivyo? Ndio. Sawa, tushukuru sana viongozi wetu kutuletea, kwa sababu ni fursa ambayo hata kaunti zingine wanatamani kupata fursa kama ino ya kuweza kupata nafasi ya kukiwa ofisi za AJS. Sawa basi tumkusikia sisi. Ndio. Kwa hivyo asanteni. Mimi ningependa tuweze kuelewana na kijana mumkaribishe nyumbani vizuri. Na kufikia hapo naona tumefika tamati ya mkutano wetu, si ndio? Sawa. Sasa nyinyi nilikuwa tunasema nyinyi nendeni, wacha sio nyinyi ndio tuna mtoto wetu, kwa sababu yani tumemiss siku nyingi. Sawa. Kwa hivyo asanteni. Tuwashukuru. Sawa. Kwa elini. Asante sana mzee wangu. Asante sana. Mimi kama mzee wa mtaa, hichi kikao bwana, mimi naona bwana kisha suluhisho, na kama familia ishapatana, basi mimi sina budi na mimi na kiongozi wa dini hapa tushirikie issue zingine. Sasa bwana ni hivi. Umfanya jambo zuri sana mwanangu. Wewe mwanangu usoma, lakini saa nyingine ukifanya mambo angalia bwana. Sana mwanangu. Mimi baba yako bwana. Tuburoko. Tuwape makofi ya kutosha. Manake wameelezea kinaga ubaga kuhusu mambo ya alternative justice system. Ni nzuri ama ni mbaya? Yaani hakuna mambo ambayo hatuwezi kutatua tukiwa nyumbani. Watu wakielewana tunaishi vizuri. Asante. Nataka nimuite Daktari Wambua Kituku wa kituo cha sheria aje aseme mambo mawili matatu tukiendelea. Mkaribisheni pia kwa makofi. Nimeombwa kwa unyenyekevu, ukizungumza unakaribia hapa, wenye habari basi pia waweze kukupata kwenye runinga. Asante sana. Honorable Chief Justice, President of the Supreme Court of Kenya, His Excellency, the Governor of Mombasa, judges, judicial officers present, county officials present, my colleagues from civil society, ladies and gentlemen.
Good afternoon. It gives me a lot of pleasure to speak to you on behalf of Kituo cha Sheria. For those of you who do not know Kituo cha Sheria, we are one of the oldest civil society organizations in Kenya, and indeed the oldest legal aid providing organization in this country. And Honorable Chief Justice, as you may know, many advocates, including judicial officers, began their career at Kituo, offering legal aid and helping communities resolve their disputes long before the AJS policy came. And therefore, as Kituo, we are very happy to be here today and to witness the unveiling of this action plan for Mombasa County. I would also want to express our appreciation to the county government of Mombasa and the governor. If you don't know, Mombasa County was the first county in this republic to establish a legal aid unit supported by county government when at time people thought legal aid or matters justice was a function of the national government. And ever since, many counties have followed suit. For the Chief Justice, let me also express appreciation on our behalf and on behalf of civil society for not just giving us the table, but also helping us construct and shape the table where the AJS policy was developed. And we were happy that we also incorporated in the implementation of the policy. And I'm happy to report here today that out of the 11 counties where these action plans have been launched, Kituo has been involved in developing and launching 3 action plans in 3 counties. So we are extremely happy, and also for the facilitation by the National Steering Committee headed by Justice Professor Ngugi. Our experience in AJS has indeed been very, very heartwarming. Kabla ya hii sera kuja, sisi kama kituo tulikuwa tunapeana msaada wa kisheria, na katika kupeana msaada pia ilitubidi tuwe tukitatua masuala ambayo yaliletwa kwetu ya kisheria. But we also noted that following the unveiling of the AJS policy, the backlog of cases brought to Kituo has also gone down, because we are now able to divert people to AJS committees, and therefore our lawyers don't have to spend a lot of time litigating some of the disputes in courts. And we truly, truly appreciate that. We also appreciate the fact that AJS is at the heart of promotion of people-centered justice. Ili kupeana services za haki hapa Kenya ziwe zimeweka mwananchi hapo katikati. Na pili, we're also happy that through AJS, access to justice has also been enabled for millions of Kenyans. Nakumbuka there was a former Chief Justice who said, Wakenya wakishindwa na mambo ya koti wanapeleka kesi zao kwa wachawi, kwa ushirikina, na hata wengine wanaita mungiki hapo ndani. So with this policy, I'm very happy. And at the lowest level possible, Kenyans now have a chance to use the methods which our forefathers and foremothers used in resolving these disputes. And I'm sure this is a sustainable way of also taking justice to the grassroots. Before I sit, Madam Chief Justice, I would also like to say 3 things, which are like our asks to you. One is that by supporting AJS in the counties that I've mentioned, as Kituo, we've noticed that even the panelists, the people who sit to listen to disputes, are also affected mentally. And therefore, there is need also for the AJS working groups to mainstream mental health issues in the provision of AJS services at the local level. And as Kituo, and with the support from our development partners, tuko tayari kuhakikisha hiyo mental health issues zimegusiwa na
kushughulikiwa katika upeanaji wa huduma kupitia AJS committees. The second thing is that there is need also to promote awareness on AJS, not just at Mwananchi level. And I'm happy the theater group that was here before me has summarized what I could have said in terms of awareness. So we need many of these activities targeting the citizens, but most importantly, the actors in the administration of justice. It's important we also continue sensitizing not just judicial officers, but also any person who comes into contact with a justice seeker in the first instance, to be aware of this policy and where possible and where necessary, divert cases to AJS panels within their locality. And the last point I would like to make is that without legal aid and without promotion of legal aid, it might be impossible for us to effectively run this policy and implement it nationwide and at scale. And therefore, my humble plea to the Chief Justice is that wherever you sit, make it the agenda of administration of justice actors to recognize and give an enabling environment for those who provide legal aid, like Itu and our fellow civil society colleagues. And for the governor of Mombasa, the legal aid unit was established here at the headquarters. We would be very happy if you and your fellow governors would not only establish these units in the county headquarters, but also devolve them to the lowest unit possible within your counties. And probably if you do that, hao wananchi watasema tano tena. Itakuwa ni baraka kwako. So with that, I thank you all and I wish you a very good afternoon. Thank you. Asante, umezungumza vizuri, makofi tena. Ningependa sasa kumkaribisha Bi Natasha Ali ambaye ndiye chairperson wa Mombasa Law Society aweze kusema mawili matatu. Asante. His Excellency the Governor Abdul Samad Sharif, the Honorable Chief Justice and President of the Supreme Court of Kenya, Martha Koome, the Deputy Governor Francis Thoya. We also have present our distinguished judges of the Superior Courts. Sauti ya munisiki? Judges of the Superior Courts, judicial officers, county commissioners, council members of the Mombasa Law Society, learned colleagues, representatives from county and national government, members of the civil society, our elders and community elders, ladies and gentlemen. Good afternoon. Thank you. The Mombasa Law Society joins all those present today in this very important event, the official launch of the alternative justice system in Mombasa, and in accordance with Article 159(2) of the Constitution of Kenya. Today we gather here not just to launch a system, but to affirm a vision that justice in Kenya must be for the people, with the people, and by the people. This event marks a bold step towards realizing a vision long enshrined in our Constitution, that justice shall not only be administered in the courts of law, but also through traditional and community-based systems that resonate with our people's lived realities. Article 159(2) of our Constitution is clear that alternative forms of dispute resolution, including reconciliation, mediation, arbitration, and traditional dispute resolution mechanism, shall be promoted. Article 159(2) is not ornamental, it is a constitutional command. Our Constitution tells us clearly, justice is not confined to the four walls of a courtroom. Justice can be found in reconciliation, in dialogue, in mediation, in the wisdom of our elders, and in the values we share as a community. For too long, many Kenyans have felt that justice was out of reach, either too expensive or too intimidating. But today, AJS shows us that justice is not a privilege for a few, but for every single Kenyan. Here in Mombasa, a city that embodies cultural diversity and history, the alternative justice system offers a unique opportunity to reduce the backlog of cases that weigh heavily on our courts,
to provide timely, affordable, and accessible justice, especially for those who cannot easily navigate the formal legal system, to restore social harmony by resolving disputes in ways that heal relationships rather than entrenching divisions, to integrate our rich traditions of mediation and reconciliation into the modern justice system is in line with our constitutional values. As the Mombasa Law Society, we recognize that the launch of the AGS is not a rival to formal courts, but as a partner in broadening the avenues for justice. So our Honorable Chief Justice, despite a few comments that lawyers will not be needed, I can happily tell my colleagues that we shall still be needed, because our roles are as follows: to ensure that the AGS processes are anchored in fairness, impartiality, and respect for the rule of law, to assist in ensuring there are credible structures for mediation and traditional dispute resolution, and to safeguard against misuse of AGS in ways that could perpetuate discrimination, gender inequality, or violation of human rights, because as we're all aware, not all matters should be taken before the AGS. Kwa kumalizia, ningependa kusema hivi: uzinduzi huu ni mwanzo wa safari mpya ya haki. Safari ambapo haki haitapatikana tu mahakamani, bali pia vijijini, majumbani na karibu zaidi na mwananchi. Mfumo huu wa haki mbadala unatufundisha kwamba haki si jengo, si cheo, wala faili ofisini. Haki ni ahadi ya kwamba kila Mkenya atastahili usawa, heshima na amani. Tushirikiane kuileta haki karibu na mwananchi, kwa maana tukifanya hivyo tunaleta mshikamano na umoja katika taifa letu hili la Kenya. Kwa maneno haya machache, nawapongeza mahakama yetu ya Kenya, watu wetu wa Mombasa, governor wetu na washirika wote waliofanikisha siku hii itendeke. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana kwa maneno yako mazuri. Najua wengi walikuwa wanataka upaze sauti, lakini hawezi kupaza sauti zaidi ya hapo. Mnaona hata mwili wake haukubali azungumze kwa sauti ya juu. Ningependa sasa kumkaribisha msimamizi wa wafanyikazi wote katika ofisi ya Jaji Mkuu ili aje anisaidie kazi, manake pia mimi ningependa kupunga hewa. Karibu Washuka. Asante sana mratibu mwenza, Jaji Mkuu, gavana wetu mpendwa, wakaaji wa Mombasa, hamjambo. Nashukuru sana, napokea ratiba hii kutoka kwa mratibu mwenza aliyefanya kazi nzuri sana. Lakini nina ombi moja. Mimi mzaliwa wa bara, lakini mizizi yangu ipo hapa Mombasa. Ulimi ukizidia uzito ni wieni radhi. Asante. Ningetaka sasa kuingia katika mpito wa pili wa hii. Nataka kumkaribisha kamishna mkuu wa kaunti hii ya Mombasa, Bwana Mohamed Nur Hassan, atupe ratiba yake. Karibu. Your lady. Mtu amesema sapo chabo. Your Leadership, Chief Justice and President of the Supreme Court of Kenya, Hon. Justice Martha Koome, His Excellency the Governor of Mombasa County, Hon. Samad Sharif Nasir, Honorable Judges, Magistrates, members of the Alternative Justice System Committee, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. It is with great honor and humility that I stand before you during this historical launch of the AGS system here at Treasury Square, Mombasa County. I wish to begin by sincerely thanking the Mombasa Law Courts for establishment of the AGS committee in spearheading this noble initiative. This launch marks a significant milestone in the evolution of our judicial system, a journey that began in earnest with the promulgation of the 2010 Constitution. The recognition of the incorporation of the Alternative Dispute Resolution ADR
mechanism within our legal framework has opened the doors to a more accessible, inclusive, and community-rooted form of justice. Our forefathers resolved disputes under trees and within village gathering, not through confrontation but through consensus. This traditional mechanism ensured that relationships were preserved, that peace was maintained, and that justice was delivered at minimal cost. The spirit of community justice is what the AGS seeks to revive and institutionalize. Today, developed nations such as United Nations have fully embraced alternative dispute resolution, and the benefits are evident: reduced case backlog, lower litigation cost, and faster resolution of dispute. Kenya too stands to reap this advantage if we continue on this path and with unity and commitment. Let us not forget the vital role also played by our national government administrative officers, the chief, the assistant chiefs, assistant county commissioners, deputy county commissioners, who on a daily basis mediate and resolve dispute at the grassroots level. These officers are in many ways the first line of justice for our citizens. Their contribution are immense and their effort deserve recognition and support. It's therefore my humble plea to your leadership, the Chief Justice, to consider capacity building initiative for these officers through structural training in arbitration and mediation. With enhanced skills and professional grounding, they can continue to serve our communities with even greater effectiveness and fairness. As the County Commissioner of Mombasa, I wish to assure you that my office is fully committed to working hand in hand with the newly launched AGS committee. We will offer our support in mobilizing community, facilitate dialogue, and strengthen collaboration between the formal and informal justice system. Mine is to welcome me here, the Chief Justice. Karibu sana Mombasa. And as the representative of the national government, our office will give you full support in ensuring that we establish this system on the ground. And historically, we have been there. And even one time, when I was a DO in Moya, I used to listen to cases, then sent to a magistrate to confirm that it's a true judgment of the court. Asante sana ya kamishna. Asante sana. Na mlivyosikia, ili kufanikisha mfumo huu ni vyema kila mtu ama all the actors wafanye kazi pamoja, sivyo? Sasa ningetaka kumkaribisha naibu wa msajili mkuu wa mahakama, Mheshimiwa Paul Ndemo, pia naye atuhutubie. Karibu. The Honorable the Chief Justice, Honorable Martha Koome, who is also the President of the Supreme Court, His Excellency Abdul Swamad Sharif Nasir, who is the Governor of the Great County of Mombasa, the Honorable Justice Professor Joel Ngugi, who is a Judge of the Court of Appeal and also the Chairperson of the AJS Committee, the Honorable Justice Jairus Nga, the Presiding Judge of Mombasa Court, the Honorable Justice Agnes Murgo, the Presiding Judge in the Coastal Region and also Judge of the Court of Appeal, Honorable Judges present, Ms. Natasha Eli, the Chairperson of Mombasa Law Society, the Mombasa Council of Elders and the AJS Working Group, precious citizens of Mombasa County, good afternoon. Hamjambo. Leo kweli ni siku njema na siku ya furaha kwetu sote kuwa mahali hapa ili tuweze kushuhudia kuanzilisha kwa AJS. Na niko hapa kwa niaba ya msajili mkuu wa mahakama Bi Frida Mokaya. We are gathered here today to officially launch the alternative justice system model and the Ukumbi AJS suit here in Mombasa County. This milestone
marks an important step in advancing people-centered justice. And first, allow me to express my heartfelt gratitude to the Honorable Chief Justice for spearheading the social transformation through access to justice, the judiciary's blueprint, which provides a clear roadmap for tackling both formal and informal justice. The judiciary's journey of evaluating traditional and informal justice mechanisms began with the establishment of the Task Force on the Alternative Justice Systems, which developed the draft policy, which is titled Freedom, Traditional, Informal, and Other Mechanisms for Dispute Resolution in Kenya. That vision has now become a lived experience in 10 counties. This launch is the 11th county. This launch in the 11th county would not have been possible without the tireless and visionary leadership of Honorable Justice Professor Joel Ngugi and the members of the National Steering Committee for the implementation of the AJS policy. Tunawapa hongera zetu. Tunaweza kuwasherekea. Asante sana. I recognize that developing a county action plan takes extensive consultation, time, dedication, and resources. Congratulations to all who contributed in one way or another. As our Swahili saying reminds us, ukitaka kula mushemshe, tumalizie hiyo, ukitaka kula mushemshe, chunga ukungu wake, si ndio? Kwa wale ambao sio Swahili, manake ni kwamba ama wale Kiswahili ni kwamba the quality of your effort determines the quality of your success. This launch brings justice closer to the people of Mombasa by offering 3 models for dispute resolution as outlined in the action plan, and these are the 3. The first is an autonomous mechanisms before elders and religious leaders, particularly in the matters of land and family disputes. The second one is court-annexed mechanisms before trained AJS practitioners. And the third one is third-party mechanisms involving state and non-state actors. The opening of the Ukumbi AJS Center provides the people of Mombasa with a culturally sensitive space where disputes can be resolved more quickly and in ways that restore relationships and strengthen community bonds. For sure, the people of Mombasa now have the opportunity to resolve different challenges through processes that they know very well, so long as these processes are not repugnant to justice and to morality. For example, I have learned that among the Digo community, one traditional method of dispute resolution was the administering of oaths. A raw popo would be sliced into 3 small pieces, and the disputing parties would each eat a piece. And if one's tongue swelled, it was believed that they had been bound by that oath. Hiyo ni kweli ama si kweli? Ni kweli kabisa, eh? Aya. The judiciary is committed to promoting and mainstreaming the use of alternative justice systems through cooperation and through the communities. For this current financial year, the judiciary has allocated 20 million Kenya shillings to support this initiative. And thank you. And the Judicial Service Commission is committed to strengthening the capacity of the Alternative Justice System Secretariat for effective delivery of the program. And I had the director of Kituo cha Sheria making a request, so there's already some commitment in that regard. We remain committed to expanding the doorways of justice and ensuring that people of Kenya access justice in a cost-effective, efficient, timely, and responsive manner. Na kwa hayo machache nasema ni asante sana na Mungu awabariki. Asante sana naibu wa msajili wetu. Kama alivyosema, mahakama iko timam kabisa. Tumejitayarisha kabisa ku support AJS.
Jukumu la mahakama katika kuwezesha upatikanaji wa haki ni zaidi ya kuwa ama kusikiza kesi mahakamani tu. Jaji msimamizi hapa, Mheshimiwa Jaji Jairus Ngaah, atatueleza jinsi mahakama hapa Mombasa zitakavyofanikisha mpango huu wa AJS. Jaji, nakaribisha. The Honorable, the Chief Justice of the Republic of Kenya and the President of the Supreme Court, Honorable Martha Koome, the Chairman of the National Steering Committee on Implementation of Alternative Justice Systems, the Honorable Justice Professor Joel Ngugi, Commissioner Justice Mrima, the Honorable Governor of Mombasa County, His Excellency Honorable Abdul Samad Sharif Nasir, the County Commissioner Mr. Mohamed Nur Hassan, my colleagues from the bench and members of the bar led by Natasha Ali, religious leaders, elders, members of civil society, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good afternoon. Good afternoon. In my capacity as the presiding judge of the High Court at Mombasa, it is indeed a great honor to welcome you all to this historic occasion, which is the launch of the Mombasa Alternative Justice Systems County Action Plan, Model and Suite. The Honorable Chief Justice, today in Mombasa County, we bring to life a promise written into our Constitution, 2010, that justice shall not only be found in our courtrooms, but also in the very communities where people live and work. Article 159, 2C of the Constitution of Kenya calls upon the judiciary of Kenya to promote alternative dispute resolution mechanisms, including reconciliation, mediation, arbitration, and traditional dispute resolution mechanisms within the bounds of the Constitution, the Bill of Rights, and our laws. We are also aware that the judiciary has embraced this constitutional call with several initiatives, including the launch of Alternative Justice Systems Baseline Policy and Policy Framework in the year 2020. The policy is in line with the Chief Justice of Kenya's vision of social transformation through access to justice, STAJ. The promotion of AJS is in recognition that justice is not one size fits all. Instead, all persons from the business owner to the fisherman, to the teacher, to the market vendor, to the politician, to the boda rider, the banker, to the juakali artisan, should be facilitated to find a timely, affordable, and culturally resonant pathway to justice. Since the launch of the AJS policy in 2020, the judiciary has put in place AJS suits, yani ukumbi, and developed county action plans in various places, including Isiolo, Kajiado, Nakuru, Lamu, Trans Nzoia, and today is Mombasa County's turn. Speaking of Mombasa, I must say that we are uniquely positioned to make AJS thrive. For centuries, communities at the coast region have resolved disputes through dialogue, the guidance of elders,
and faith-based reconciliation processes provided for in the Quran, such as Suhu, which means reconciliation or amicable settlement, Tahakim, arbitration, mediation through community leaders or scholars who act as intermediaries to guide parties towards agreement, Shura, which is the consultative and collective decision-making applied in matters affecting the whole community or involving complex issues where multiple stakeholders are involved. There is also Maslaha, which means public interest, welfare, or that which brings benefit and prevents harm. This method combines the other dispute resolution methods to ensure that the outcomes maintain justice and harmony in the community, that balance the rights of individuals with the welfare of the wider society, and which allow flexibility in issues not explicitly addressed in the Quran. These mechanisms preserved harmony and restored relationships long before formal courts were established. More inclusively, the Baraza la Wazee has existed to resolve certain disputes. The benefits of AJS include, of course, faster resolution of disputes, reduced backlog in our courts, strengthened social cohesion, and restored relationships rather than lingering hostility characterized by court cases. This is because in court one party goes away dissatisfied, but in AJS there is opportunity to craft a win-win outcome for all. However, even with all its benefits and advantages, AJS should not be mistaken as an alternative to accountability. To be precise, AJS is not a vehicle to undermine rights, to discriminate, or shield serious offenders from due process and generally justice. Instead, it must be administered in accordance with our Constitution and in particular the Bill of Rights, to which end our courts will continue to provide oversight for all AJS outcomes. Felonies such as sexual offenses, in which our children are victims, for instance, are outside the realm of AJS. Needless to say, attempts to resolve such a serious cases through traditional methods will not only be a serious affront to the rights of the children and their best interest, but it is also against the Bill of Rights. Less serious petty offenses can however be resolved by AJS with the involvement and concurrence of the Office of the Director of Public Prosecutions, which is the office constitutionally mandated to commence and carry out prosecution of all offenses. This launch is not just about a new program, it is about shifting mindsets from viewing justice as a place you go to understanding it is a process that you own, a process that belongs to the people, guided and safeguarded by the law. I call upon all of us to work together to make this program a success. The courts, the bar, the county government, civil society, elders, and generally the citizens. Let us ensure that through AJS, every door leads to fair, accessible, and lasting justice. Thank you very much. Asante sana jaji wetu msimamizi kwa kutukumbusha kwamba mfumo huu wa AJS unaleta uwiano kwa jamii, na kama tulivyoona kwenye igizo ni kwamba pia inahakikisha kila mtu anashinda, so kuna ushindi kwa wote. Sasa ningetaka kumkaribisha jaji wa mahakama kuu na kamishna wa utumishi wa mahakama Jaji Anthony Mrima awasalimu, kisha tutaendelea na ratiba.
Mheshimiwa Chief Justice wa nchi hino wa Kenya, gavana wetu wa county yetu 001 Mombasa, judges wote ambao tuko hapa na ndugu zangu nyote, hatujambo? Tuzungumza kama ambaye tuna raha bwana, mbone hatujambo? Mimi sina mengi. Mimi ni kijana wa hapa, nimezaliwa hapa Lady Greg pale, nimesoma hapa, nimeanza kazi hapa ya wakili, kutoka hapa nikaingia mahakama. Kwa hivyo leo ninazungumza na watu wangu, nazungumza na baba zangu, nazungumza na mama zangu, nazungumza na ndugu zangu, ya kwamba jambo hili ambalo tumeletewa ni jambo zuri sana. Tumepewa nafasi ya kwanza sisi wenyewe kutatua matatizo kabla yaende kule mbele. Na nataka niwaambie hivi, hili jambo liko kikatiba, hili jambo limesimamiwa na sheria vizuri. Si jambo la mkato, si jambo la pembe pembe, ni jambo ambalo linatambulika kisheria. Na ni jambo ambalo wenzetu katika maeneo mengine katika nchi tayari wamelikumbatia na wameanza kulifanyia kazi. Leo hii tukiwa hapa, hii ni action plan ya 11 katika nchi nzima ya Kenya, kuonyesha kwamba kuna wenzetu 10 mbele wametutangulia. Kwa hivyo hili ni jambo zuri. Naomba sote ambao tunahusika katika hili tulienzi, tulikubali na tulisupport. Ni jambo ambalo linaweza kutufanya zile shida zote ambazo huwa tunapata kule mahakamani tukaziondokea. Watu wakaishi kwa amani, kwa kuzungumza na kuelewana, watu wakamaliza mambo yao haraka, badala ya kuhesabu miaka 2, 3, 4 kotini. Hayo mambo yanaisha kupitia huu mfumo wa AJS. Kwa hivyo mimi ninaomba zaidi ya hapa Mombasa, kwamba tumeanza hapa pwani kama 001, na asante sana governor kwa kuchukua nafasi yako ya 01 hapa Coast kuanzisha hii. Wale wapendwa wetu governors wa kutoka Taita kuenda Lungalunga mpaka Lamu, naomba hili jambo pia mlienzi. Kwa hivyo tukitoka hapa tutabisha Kwale. Mama yetu Fatuma Sichani, haya jiweke vizuri, tunakuja. Tukitoka hapo tunaenda Kilifi, tunaenda Tana River, tunaenda Lamu. Kwa sababu haya ndiyo mambo ambayo yatasaidia watu wetu kwa urahisi. Ni kushukuru sana Mheshimiwa Chief Justice pamoja na Judge Professor ambao unasimamia hili jambo, kwa kufikiria watu wetu kwamba tunayo nafasi sisi wenyewe kama wana vijiji, kama watu wa mahali fulani, tuna uwezo wa kujitengenezea wenyewe haki na tukatengeneza mambo yetu. Asante sana kwa all the initiative ambao mmechukua kuja hapa na kuja kuanzisha mfumo namna hii. Mimi leo nina furaha sana, na nataka kuambia tu Mungu awabariki, na to support AJS. Na nikimalizia nataka kusema thanks very much LSK representative, LSK president, for the position taken by LSK. Asante, kwa sababu nyinyi kama mawakili, basi tukizungumza kama vile wameongea kwa hawa watu wetu, hii kitu itafaulu kwa urahisi sana. Thank you very much, asanteni, na AJS mbele 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 kabisa. Asanteni. Asante sana jaji wetu na kamishna wetu wa tume ya utumishi wa mahakama. Si ametuelezea vizuri?
ametuelezea kinaga ambavyo mfumo huu utatufaa sisi. Na sasa nimeona tumeketi sana, na ningeomba bendi yetu itutumbuize kidogo kisha tuendelee. So nataka tusimame sote ili tu stretch kidogo tuweze kupata nguvu kidogo. Band yetu itatutumbuiza kidogo. Tunyanyue misuli kidogo, tupunge hewa, kisha tutaendelea. Band tafadhali. Wapi miondoko jameni? Tunataka tuone dance kidogo. Haya basi, tunaweza kuketi. Tunaweza kuketi. Asanti bendi. Nimetazama huku nyuma nikaona Gen Z wanaelewa. Gen Z wanaelewa. Asante sana nyuma ya hema hapa. Nyuma ya hema. Jaji mkuu, gavana wetu, Jaji Profesa Joel Ngugi, jaji wa mahakama ya rufaa na mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya utekelezaji wa mifumo ya haki mbadala, atuhutubie. Jaji, karibu. Asante. Your Ladyship, Chief Justice, Your Excellency the Governor, nafikiri nitazingatia itifaki ambayo tayari imewekwa. Is this me or is it could be sabotage? Maybe switch off that.
Asante. Kwanza kabla sijatoa hotuba yangu, ningependa kwanza kusema shukrani kwa chair wa Mombasa Law Society. That is the best speech I've ever heard from a lawyer on AJS. So thank you for that. And we are going to get it, and we will tutaisambaza to all LSK members. Thank you. Honorable Chief Justice and Governor, it gives me great joy to join you this afternoon for the launch of the Mombasa County Alternative Justice Systems County Action Plan. This is not just another document. It is a roadmap, a promise, and a bold step towards ensuring that justice is not a privilege for the few, but a lived reality for every citizen of the county. I heard exactly those words from the chair of Mombasa Law Society. That's one of the reasons I'm very excited. In the Bible, the prophet Amos asked, "But let justice roll on like a river, righteousness like a never-failing stream." That's in Amos chapter 5, verse 24. And in the Holy Quran, Allah commands, indeed, Allah orders justice and good conduct and giving to relatives and forbids immorality and oppression. That is in Quran chapter 16, verse 90. These two verses, one from the Bible, one from the Quran, reminds us that justice is not just a legal concept, it is a divine duty. And yet, as Archbishop Desmond Tutu once warned us, there comes a point where we need to stop just pulling people out of the river. We need to go upstream and find out why they are falling in. There comes a time when we need to stop just pulling people out of the river. We need to go upstream and find out why they are falling in. Itafaa kufike wakati ambapo tutaacha kuokoa watu waliobebwa na maji mto nyanda za chini. Itabidi twende mlimani na nyanda za juu ili tujue ni nini kinachowafanya watu waanguke ama wazame mtoni. Ladies and gentlemen, this is the message of the Honorable Chief Justice's multi-door approach and the social transformation through access to justice. The Mombasa County Action Plan, which we launch here today, is precisely about going upstream, identifying the causes of conflict, injustice, and exclusion, and creating homegrown ways to prevent them before they overwhelm our communities. Mageuzi ya kijamii kwa kurahisisha upatikanaji wa haki. That is what social transformation through access to justice, which is a blueprint of the Chief Justice for the Judiciary, is. Mageuzi. Hatujasema mabadiliko, tumesema nini? Mageuzi. Dada na ndugu zangu, idara ya mahakama iko tayari kufanya mageuzi. Hatuzungumzii mabadiliko, tunazungumzia mageuzi. Mageuzi, mabadiliko ya kimsingi, mabadiliko radikali, radical changes. Mabadiliko yanayoguza mizizi. Mapenzi ya katiba ya Kenya ni kuwa sisi wote, wanawake na wanaume, tuwe huru. Mapenzi ya katiba ya Kenya ni sisi sote, tajiri na maskini, tupate haki na tuwe na jukwaa na baraza la kutatua migogoro yetu mahali tutakapopata haki yetu bila kujali ni nani tunayepingana naye. Mapenzi ya katiba yetu ya Kenya ni kwamba wananchi wote wa Mombasa, wenyeji wote wa hapa Mombasani, waweze kupata njia za kutatua migogoro ama kutofautiana ama ugomvi wowote walionao kwa kupitia njia wanayoielewa na kuienzi wao wenyewe. Njia wanayoelewa wao wenyewe. Njia ambayo inaambatana na tamaduni na itikadi zao wao wenyewe. Njia ambayo inaambatana na dini zao wao wenyewe. Mapenzi ya katiba ya Kenya ni kwamba mbinu mbadala za kutatua mizozo ndio tiba ya dhuluma nyingi kwenye jamii. Mapenzi ya katiba ya Kenya ni kwamba mfumo wa utatuzi wa mizozo nje ya mahakama na njia halali na mara nyingi inayoleta haki ya kudumu zaidi kwenye jamii.
Kwa hivyo njia mbadala mara nyingi ndio huleta haki kwenye jamii. Mapenzi ya katiba ya Kenya ni mageuzi. Mageuzi ya siasa zetu, mageuzi ya mifumo za haki hapa nchini. Leo tuwalete mageuzi haya hapa Mombasa. The County AJS Action Plan modality follows a deliberate structured 12-step process. It begins with creating awareness of the AJS policy to the public, followed by sensitization of strategic actors, training of champions, and culminates in the development of both the County Action Plan and a county-tailored AJS model. Importantly, my committee recommends that each county court users committee leads the process, ensuring ownership and sustainability. And that's what has happened here in Mombasa. Now, I know 12 steps sounds like a very long journey, but it's a very necessary journey. Each step is carefully designed to make justice closer, simpler, and of the county, and in this case, Mombasa. Why is this important? It's important because county action plans are a unique Kenyan innovation in people-centered justice. They embody the spirit of devolution and constitutional public participation, placing communities at the center of justice. They are the first truly citizen-centric, community-led strategies designed not only to improve the quality and speed of justice, but also to bridge the justice gap for vulnerable groups historically underserved by the court system. Today, here in Mombasa, we are celebrating the 11th County AJS Action Plan since my committee began this journey. Before Mombasa, we had successful launches in Kajiado, Nakuru, Mandera, Turkana, Narok, Uasin Gishu, Kisumu, Trans Nzoia, Isiolo, and Marsabit. Each of these county action plans tells a story of innovation and resilience, and Mombasa now joins the growing family with its own unique voice. And although Mombasa is the 11th county to launch the county action plan, Bwana Governor, nina hakika kwamba when it comes to implementation, Mombasa itarejea mahali pake ya 001 in implementation. We owe the success of this county action plan for Mombasa to the tireless support of very many partners. Haki yetu, naomba nikiwataja kwa sababu hawa ndio kama wafadhili wetu wametuwezesha kufanya haya, tuwapigie makofi tafadhali. Haki yetu, kituo cha sheria, both heavily funded by GIZ, so makofi kwa GIZ pia. The county government of Mombasa, our revered elders, including the Mombasa County Council of Elders, Muhuri, Misereo, I hope that is the pronunciation, Okoasasa Rescue Center, and finally, but certainly not the least, the Mombasa CUC. Their collaboration demonstrates what becomes possible when we come together across institutions, sectors, and borders to expand the horizons of justice. Ladies and gentlemen, the Mombasa's County Action Special. It offers a tailored framework that reflects Mombasa's rich character as a historic coastal town, a vibrant tourist hub, and also, as many of us know, it is also a magnet for many communities from Bara who come and settle here. Wajua huwa tunaambiwa watu wakija Mombasa huwa warudi Bara. Jajunga, tutakuchunga sana. In fact, I have a cousin disappeared here. We are still looking for him. So mkiona, I am from Kajiado, mkiona mtu amefanana na mimi huku Mombasa, mnipigie simu tafadhali. Bado tuamtafuta, hajarudi. He came for a trip and he never came back. Mombasa's diverse population
Arabs, Waswahili, Mijikenda, Kamba, Luo, Luya, Somali, and many others bring with them not only cultural richness, but also complex justice needs. The justice challenges here are profound. Historical land injustices, organized and petty crimes linked to violent extremism, and high youth unemployment. Addressing these requires coordinated action. Elders, state and non-state actors, religious leaders, all working in harmony. That is why the Mombasa AJS model embraces what we call a hybrid approach that integrates state and non-state third-party mechanisms, ensuring seamless collaboration. Further, to give structure and consistency to this approach, the AJS Working Group has recommended the establishment of court annex AJS panels in each of the court stations here in the county. These panels will ensure accessible, culturally attuned, and structured dispute resolution processes that complement the work of the courts while responding to the needs of communities. And speaking of cultural attunement, our MC earlier told us that here in Mombasa, if you want a crowd to listen to you, you should promise them biryani afterwards. But there is no biryani today. That is how deeply, in my view, the wisdom of community is tied to its traditions. The Mombasa County Action Plan works the same way. It speaks the language of the people. It respects their customs, and it provides solutions they recognize as their own. In this way, the Mombasa County Action Plan not only answers the present needs of the county, but also sets the stage for a justice system that is inclusive, restorative, and deeply rooted in the lived realities of our people. And as the Mombasa LSK chair said, it is also a system of justice that is not in competition with the court system. It's not in competition with what lawyers do every day. So today, as we launch the County Action Plan for Mombasa, let us remember, justice is not a place we visit. It is a life we live. And when justice is rooted in both the courts and the community, we truly build peace that endures. Thank you very, very, very much. Asanteni sana. Asante sana jaji wetu mwenyekiti. Ningetaka kumkaribisha senator wetu wa Mombasa, Honorable Mohamed Faki. Karibu sana. Na mimi naona 11 tuifafanue ikiwa moja kwa moja. Ikiwa moja kwa moja, Mombasa itabaki pale namba 1 kwenye implementation. So 11 nini? Moja kwa moja. Ama namna gani? Sasa ningetaka nimkaribishe naibu wa gavana, Mheshimiwa Francis Toya, awasalimu na kumkaribisha seneta wetu na gavana wetu watupe hotuba zao. My lady, the Chief Justice of the Republic of Kenya and the President of the Supreme Court, His Excellency the Governor, my brother Abdul Samad Sharif Nasir, the Senator of Mombasa, my brother Mohamed Faki, and I ride on all the protocols that have been established. Allow me first to congratulate na niwapongeze wale wote ambao wametufikisha hapa leo, na niseme kwamba kwa sasa hivi wa Kenya tatizo lao kubwa ambalo wako nalo ni msongamano mkubwa wa kesi ambazo ziko kotini, si kweli? Na Wakenya wanataka huduma ya haki zao kwa haraka, ni kweli ama si kweli? Na hakuna njia nyingine. Kesi nyingi ambazo zimejaa mahakamani, nyingi ni kesi ambazo tunaweza kuzitatua kule nje, sivyo? Ndio manake naona hii ADS imekuja wakati unaostahili. Yangu sitaongea mengi
kubwa lilikuwa chukua nafasi hii nimwalike seneta wetu wa Mombasa aje awahutubie na mbarikiwe sana. Karibu Senator Faki. Asante naibu wa gavana. Your Lordship, the Honorable Chief Justice, my brother Governor Abdul Swamad Sharif Nasir, Honorable Judges of the Court of Appeal, Judges of the High Court. I can see the presiding judge of the High Court, my classmate, and the other two classmates whom I can see here, Justice Sergon and Justice Tonga. Yes, and many judges have practiced before them. Honorable Kadhis, Chief Magistrate, the County Commissioner, my colleagues at the bar, Mawaziri. Good afternoon. First of all, my apologies, my lady. I came late because I was in Nairobi. We had an engagement with the governor, which he postponed at the last minute. So getting flights to Mombasa is a big problem in this holiday. So my apologies for that. Secondly, I want to congratulate the judiciary for this important milestone. Mombasa has had many firsts in the terms of the judiciary, and the most important evidence that we have is the old law courts which is here. So we have done a lot of milestones in terms of judiciary, in terms of justice, and therefore we appreciate the launch of this important blueprint in our city of Mombasa. So we congratulate the judiciary for that, and we hope that this one will be cascaded to the regions. The idea of this system can be borrowed from the Kazurini court which we had prior to independence, where a lot of traditional customs were applied in resolution of cases. So going back to that time, it will assist many of the residents in Mombasa and the country in general in the resolution of disputes. Because of lack of this alternative method of dispute resolution, we have a lot of cases in courts. Some of the cases could be resolved if people are given an opportunity to mediate and also be able to talk amongst themselves and come up with the resolutions. I see in the Kadhi's courts now there's a lot of mediation, and that is the way to go. And there are a lot of professional mediators who are now coming up. It's becoming a profession that many people can take up, so that we are able to deal with the backlog of cases in our courts. However, as we transcend to that route, we still need to deal with the cases that are still in courts. For instance, in Mombasa here, and my colleagues might have talked about it, we have a shortage of magistrates, serious shortage of magistrates. We have also serious, maybe more or less serious in terms of the judges, and also in terms of space to do for these judicial officers to sit and do and deal with the matters. We had hoped that the court building, which was built recently, will be able to resolve the problem of space. But again, problems arose, and now it has been condemned. I hope our governor will not employ the route of demolition, which he had recently. It can be salvaged. If it can be salvaged, let the engineers give us that report, and then whatever needs to be done, it should be done as soon as possible. Finally, we need, Madam Chief Justice, we need an extra Kadhi's court in Shanzu. We need an extra Kadhi's court in Shanzu. I think there is space there. If we can establish a Kadhi's court in Shanzu, it can take care of parts of the lower Kilifi, Mtwapa, towards
Bamburi, Mtwapa, Bamburi, Kisauni, the whole of that region. Because it's far for them to come. For those in Kilifi, they travel to Kilifi town for that service. But if the service can be given at Kilifi, Shanzu locals, it will assist the citizenry in be able to accessing Kadhi's services in places that are closer home. Kwa hivyo niseme tu kwa Kiswahili kwamba tunawapongeza idara ya mahakama kwa kuweza kuanzisha huu mpango wa kusaidia kutatua mizozo ama kesi kwa njia za kitamaduni. Tumekuwa na mifumo kama hiyo. Ukiangalia kule Kilifi tulikuwa na koti pale Kizurini, ambayo ile koti ya Kizurini ndio sasa kuna koti pale, ilikuwa hususan masuala yake ni ya mambo ya kitamaduni. Takaungu kulikuwa kuna koti ya kadhi. Kulikuwa na kadhi pale Takaungu wakati Kilifi haijakuwa. Na pale pia walikuwa wanasuluhisha matatizo ya kijamii na ya kisheria kwa kutumia zile sheria na tamaduni zetu kama Waswahili, Wamijikenda na kabila nyinginezo. Kwa hivyo kuanzisha kwa mfumo huu utasaidia pakubwa kupunguza ile msongamano wa kesi ambazo ziko mahakamani, na vile vile pia zitapunguza mizozo, kwa sababu ikiwa mizozo inatatuliwa pale pale nyumbani inapunguza gharama, inapunguza mizozo na familia zinaweza kuishi pamoja bila ya matatizo yote. Kwa hiyo mengi, asanteni sana, Mungu atubariki sote. Nichukue fursa hii nimwalike His Excellency Governor Abdulswamad Sharif Nassir na yeye pia wahutubia. Asanteni sana. Asanteni sana. Kwanza, Madam Chief Justice, ni kweli leo nilikuwa nafaa kuwa katika Senate, lakini nashukuru ya kuwa ndugu Fakii uko hapa na ni shahidi ya kuwa nilikuwa niko na wewe, sije nikaambiwa nilikuwa nimekimbia Senate. Kwa hivyo sina wakili peke yake, lakini nina wakili, nina shahidi na niko na majaji hapa. Kwanza kuchukua fursa, nisameheni nitaomba kuzungumza lugha ya Kiswahili kwa sababu yale nitakayoyanena, ombi langu siku yafikia katika masikio yenu ambao tayari mushaweza kukubali haya yalotulete, lakini maneno yangu yaweze kufika kwa wale walioko nje, na hususan hili jambo linawagusa na ni kwa nini tuko hapa hii leo. Madam Chief Justice Martha Koome, majaji wetu, County Commissioner, mawakili wetu na wale wote ambao kwamba ni wenzetu katika safari hii wakalifanya hili jambo. Pengine kuweza kulifafanua kwa lugha ya mtaani, yalotuleta hapa hii leo ni kuangalia njia mbadala ya kutafuta haki kabla kufika katika mahakama. Asubuhi binadamu akiamka, kuna yule ambaye atakuwa na watoto, watakuwa ni wenye kugombana hapa na pale. Mzazi ni lazima angalie njia kuweza kutatua na kuleta haki. Kuna ndugu, ikiwa wataweza kukwaruzana, kuna ndugu mwingine ambaye kwamba atatafuta haki baina wale ndugu. Ukifika kazini, kuna wenzako watakaoweza kustofahamiana kwa jambo moja ama jingine, lazima tuweze kutafuta haki na njia mbadala. Haya yalotuleta hii leo
ni tunayachukua yale yale ambayo kwamba tumekuzwa nayo, mila yetu, desturi yetu, ya kwa kabla hamjafikisha mambo yafike mbali, kwanza anzeni kujaribu kuyatatua pale pale mulipo. Na ndio sababu tuko katika hii leo mpango huu. Na tukizungumzia kuhusiana na haki, haituzungumzii haki iwe ni katika hali tu ya kuitwa haki, lakini haki katika ubinadamu wake. Na hamna haki ikiwa haki itakuwa haiwezi kufikiwa. Hamna haki ikiwa haki itakuwa haiwezi kuletwa kwa wakati unaofaa. Na hamna haki ikiwa haki haitoenda na mwenendo, tabia, desturi na wale watu ambao kwamba ile haki inafaa kuweza kuwekwa juu yao. Na haki haiwezi kuwa haki ikiwa itakuwa ni yenye kugawanya, bali haki ni haki ikiwa itaweza kuungana na kuweza kuleta mabadiliko yatakayokuweza kuwa ni bora. Na nikifika hapa, haya yote kipengele cha katiba 159 yameyazungumzia wazi. Kwa nini tuko hapa hii leo? Ili kuwe na njia mbadala, badala ya watu kwenda katika mahakama, tuangalie njia ya watu kuweza kuzungumza na kusuluhisha kabla hatujaweza kufika mbali. Na ndio pale tunasema njia mbadala ya kutafuta haki sio ambalo kwamba ni uvumbuzi bora, bali ni mahitaji ambayo kwamba yalikuwa yanahitajika katika jamii yetu. Niwapatie mfano, na hili ni jambo nikilizungumza litakuwa ni lenye kuingia katika nyoyo za wengi walioko katika Mombasa, hususan na pwani kwa jumla. Katika Kenya nzima hamna mahakama ambayo kwamba yenye kuzungumzia na kuangalia zile kesi zenye kuhusiana na ardhi kushinda mahakama yetu ya Mombasa. Hii mahakama hii hapa ya Mombasa ina kesi zaidi ya 2000. Majaji ambao kwamba wanafaa kusikiza kesi hizi 2000 ni majaji 3 mpaka sasa. Kama serikali ya kaunti tumeangalia njia mbili, iye ni njia mwafaka ya kuweza kutatua. Kwanza tuliweka sheria ile inayojulikana kama Ardhi Fund ili tuweze kuangalia kutatua haki mbadala ya kwa watu ambao kwamba wenye nacho kwa karatasi na wenye nacho kwa umiliki, watu waweze kuzungumza na tuwe kati kama serikali kuweza kutatua, kila mmoja apate haki yake ya sawa. La pili ambalo kwamba serikali ya kaunti imeweza kufanya, na furahi na najua ni jambo ambalo kwamba mawakili watalifurahia. Karibuni tumeweza kuajiri mawakili, na hii mwezi unaokuja panapo majaliwa kuna mpangilio kuweza kuajiri mawakili wengi zaidi, wawe wafanyakazi wa serikali ya kaunti, ili tuweze kuwa na uwakilishi wa kisheria chini katika mashinani. Tunaanza kwanza na watu kuzungumza, pili baada hapo tuweze kuangalia chini itakuwa ni vipi. Hii sheria ya kwanza ya Ardhi Fund tuliweza, serikali ya kaunti ya Mombasa iliweza kuiweka, baada hapo tukaipeleka kwa jumba hili lilioko nyuma yenu la assembly, na wakaweza kulikumbatia Disemba, Januari tukasema tuweze kuanza. Januari mpaka sasa tuna takriban miezi 7. Najua kuna wengi watakuwa ni wenye kuuliza ya kwa tuweza kulifanya hili jambo kwa muda wa miezi 7, lakini kuwakumbusha, kulikuwa na babu kabla babu yangu, akaingia babu yangu, akaingia na babangu, kisha nikaja mimi. Matatizo yaliyoko tangu wakati ya ukoloni hayawezi kutatuliwa kwa muda wa miezi 6. Lakini subira, Waswahili husema huvuta kheri.
Matatizo ya ardhi hayawezi kuweza kutatuliwa kwa hamasa za ukabila. Matatizo ya ardhi hayawezi kutatuliwa ikiwa sote tutakuwa ni wenye kufanya msongamano wa kwenda katika mahakama hapa na kusema ya kwa aliye sawa ni yupi na asiye sawa ni yupi. Matatizo ya ardhi hayawezi kutatuliwa kwa matusi, lakini matatizo ya ardhi yataweza kutatuliwa na panapo majaliwa, pumzi hizi, afya hii, pengine katika uwanja huu ama tukifika pale mashinani, tukiwa na viongozi wote walioko katika serikali kuu na wale viongozi walioko katika kaunti, tukiweza kuwapatia watu stakabadhi zao, tutakumbushana ya kwa yale tulozungumza tutayafanya, tumeweza kuyatekeleza. Na kama si sasa, ni sasa hivi Mwenyezi Mungu atatujalia, karibuni tutaanza kutoa stakabadhi za watu wa Mombasa ili tuweze kulitatua hili tatizo. Na tukilifanya hili, tutawakumbusha watu wote wale ambao kwamba waliona ya kuwa ile lugha, na mimi nakubaliana, hii Mombasa hakuna dini ambayo kwamba haiko katika hii Mombasa. Na wakumbusha tena, na nitaendelea kuwakumbusha, si leo si kesho, mpaka hiyo siku nyingine zinazokuja, nitaendelea kuwakumbusha hii Mombasa, dini zote ziko hapa, kabila zote, tabaka zote, sote tuko hapa. Watu wameweza kuoana, watu wameweza kuishi pamoja, watu wameweza kukopana, watu wameweza kudaiana, watu wakazikana na wakaenda katika harusi zao. Hamna ambaye kwamba atakuwa ni bora zaidi, wala si kauli yangu mimi, bali ni kauli ya Mola. Hamna bora zaidi kuliko yule ambaye kwamba ni mbora kwa mwenzake. Mbora kwako sio yule ambaye kwamba atakuwa ni kabila yako, kwa sababu atakayekuzika hujui. Najikumbusha mimi na nawakumbusha na wengine, na pengine ombi na ari na rai kwa mahakama. Karibuni nitafanya mkutano na viongozi, na nikiweka mkutano wa viongozi kwa sababu serikali kuu wametoa ahadi yao ya kwa kuna ardhi kadhaa ambazo kwamba wanataka kuwanunulia watu wetu. Serikali ya kaunti imeweka mpango wa hii ardhi fund, na nitaweka mkutano wa viongozi wote tuweze kuwa kitu kimoja, tuseme ya kwa tofauti zetu za kisiasa zisiwe ambazo kwamba zitatumika katika hali ya ardhi. Lakini County Commissioner hapa ni shahidi, kuna order tele ambazo kwamba zimeweza kutolewa, watu waweze kutolewa katika ardhi. Haki haipo katika upweke. Kwa Kiingereza tunasema ya kwa justice does not exist in a vacuum. Tukiwa tunazungumza masala ya haki, tukumbuke ya kwa yule ambaye anapatiwa ile eviction order kwa macho ya gavana wao na serikali yao ya kaunti, ikiwa mtu amezaliwa pale, amelelewa pale, ameona kaburi la mamake, babake, nyanyake na babu yake liko pale, yule mtu hana haki ya kuweza kutolewa kwa sababu hana karatasi peke yake. Na haki kuwa haki kikweli, isiwe ni haki kwa karatasi peke yake, bali haki kuwa haki ni lazima mtu aihisi na aione ya kwa ile haki imeweza kutendeka. Justice cannot be justice alone until justice is perceived to be fair and just to the people. So my appeal to the judiciary, and probably this will be my closing remarks, my appeal to the judiciary as well. At stake is thousands of families who probably through historic reasons never had the opportunity to have that one vital piece of document called a title deed, who historically someone else for some reason or the other managed to get that document. We can never ever say that justice shall be with the person who has a piece of paper on their hand, while those whose blood, sweat and tears were from that very land in which is being claimed on are now being told that they will be evicted from their premises. In the eyes of the county government of Mombasa,
our stand shall be with the people of Mombasa, regardless of their tribe, regardless of their religion, regardless of their tribal or political affiliation. We shall ever endeavor to ensure that our people have a right to decent living as any other Kenyan, so that once we are no longer in the positions that we hold, someone else will come and no longer say that in Mombasa has the highest cases of squatters and the highest land cases, but someone else will use a similar podium as I have and say that the leaders who were there before us came, conquered the problem that was there, and we no longer have the problem. We will now be saying that there was a time when Mombasa had a problem of landlessness and a problem of so many court cases in the judiciary, but because of togetherness and working in unity for the purpose of our people, without having to have any discord, we can, and we shall be able to bring harmony in our people, and all in the name of justice. Kwa hayo mengi, nichukue fursa nimkaribishe Chief Justice wetu Martha Koome. Your Excellency, this is always your home. And I know you've not said it to me in private, you've said it in public before. So please feel free to address your people. Thank you very much and be blessed. Asanteni sana. Asanti sana gavana wetu, asanti sana viongozi wetu, Deputy Governor, our Senator. I also recognize in a very, very special way my colleagues, the judges, wase wetu wa Mombasa, amjamboni, salamu alaikum. Muko sawa leo? Asanti sana. Tunashukuru Mungu kwa kutupatia hii fursa ya kuwa na nyinyi. It is true, napenda Mombasa sana. Hiyo ni kweli. Hata babu yangu alipotelea hapa 1940. That is the story my mother tells us. How our father came to Mombasa. Somebody called Abdurrahman came and got a name here and it disappeared. So I might also disappear here like my grandfather. Thank you very much. This afternoon, I've been accompanied by judges. Tuko na judge wengi sana hapa. I know you like to see judges. Can they please be upstanding? We recognize you. Our judges. Then by the presiding judge here Mombasa, Justice Agnes Murugo, Justice Ngenye, also a judge of the Court of Appeal. We have Judge Kiongozi, our principal judge, mkaaji wa hapa, Justice Ogora. We have the principal judge wa mambo ya mashamba, Justice Angote. We have Justice Baira Mongaya of ELLC, Employment and Labor Relations Court. Kijana wenu, Justice Murima, Judge Commissioner. We have Justice Gekonyo, Commercial Division and member of AJS. We have Justice Salagon, also a member of this committee. Justice Mutai. From here, I can't see back there, is that Justice Monica Baru, Justice Kibunja, Justice Ochieng,
Justice Mwaure, Justice Misheni, and Justice Florence Wangari, Justice Kibira, and of course Justice Ngugi. Hao ni majaji wetu wamekuja kushangilia hii program yetu. Vile vile tuko na wageni mashuhuri kutoka Zanzibar. Kadhi, Chief Kadhi wa Zanzibar ako hapa na Judge msajili wa High Court. All the Kadhis from Zanzibar, please stand. Some are here. Yes, these are our visitors. Our dear visitors from Zanzibar. They came here to study NJS. Na wamekuja kuiona in practice vile tunaifanya. Asanteni sana wageni wetu. Tunashukuru sana mumekuja kuungana na sisi. So watu wa Mombasa, woye! Oh, great. Thank you very much, Your Excellency the Governor, for that very good speech, for explaining simply what NJS means. That nobody knows our problem better than ourselves. I think Governor ungekuwa judge. Vile umeongea hapa. Thank you very much, Madam Natasha, for that wonderful speech. You are truly a reconciliator. No wonder you are the chairperson of the Mombasa Law Society. Thank you, everybody who has spoken, our senator, our Judge Kiongozi, Professor Joel Ngugi, and all the speakers who have spoken. They have really encouraged us because this program is ours, and the problems are ours, and the solutions are ours. That is what you have told us. And therefore, for me, this afternoon, it is a wonderful day for me. I was looking forward to this launch of the 11th, Mombasa being the 11th so far county to launch AJS. And for me, this occasion is of great significance because what we are doing is empowering the people to deal with their own problems and to bring justice closer to the people. I want to start by thanking and commending the county government of Mombasa, the National Steering Committee on AJS policy led by the Honorable Mr. Justice Professor Joel Ngugi. Simemesikia akiongea hapa, kweli ni professor. The Mombasa CUC and the Chancellor Court CUC and all our development partners for the hard work and collaboration which has seen the development of this county action plan and AJS model, including the training. Indeed, it is because of this collaboration that we were able to develop the county action plan. And this plan is so organically grown by the ideas that came from the people themselves, which clearly shows that justice is a shared responsibility between the state and the non-state actors, between government and citizens, between institutions and communities. And as Madam Natasha told us, justice is no longer the preserve of the lawyers or the judges. It is a lived reality. Everybody wants to experience justice
and fairness. So, alternative justice systems are not new to us. We have always practiced it in our communities. Where I come from, we have a system known as Njorincheke. Nasikia hapa mnakata pau pau, huko tunaua mbuzi. You beat the goat until it is dead, saying, I am not the one who did this. And then we wait for the cars to follow you. So, we have done this for generations. Our people have resolved disputes through councils of elders, through family mediations, religious leaders, and community gatherings. And what we are doing today is breathing new life into those very trusted methods of dispute resolution, transforming them where necessary and embedding them within our justice system. NJS has already proven itself as an effective, restorative, and humane way of resolving disputes. And I will tell you why. When people agree, they shake hands, the dispute is resolved, and there is no appeal from there. They go and live in peace. So this one promotes reconciliation, preserve relationships, and promote peace. Unlike the adversarial court process, NJS allows people to be heard in their own voices, in familiar spaces, and in culturally resonant ways. It is this unique ability of NJS to combine justice with healing that makes it such a vital complement to the formal justice system. And like all the speakers have said, NJS is not in competition at all to the formal justice system. It's just complementary. So I want to use this opportunity to encourage wananchi watukufu wa Mombasa County to embrace this county action plan and NJS model and make them your own. Justice is not only about courtrooms, it is about resolving disputes fairly, expeditiously, and within our communities. The governor has spoken about many pending land issues that have not been resolved. Who would be better to resolve those disputes other than the people who live there in that place? So the beauty of the Mombasa NJS model is that it empowers you, the residents of this county, to take ownership of justice. Whether through elders, it is up to you to decide whether you want to go to the elders, whether you want to go to the religious leaders. We've been told there are many. Tuko manantini mingi hapa sana. If you want to go to the chief, if you want to go to the civil society actors, and if you also want to come to the court annex mediation, the one that we are going to launch here, there are multiple ways through which you can seek redress. Indeed, the future of justice in Kenya lies in this multi-door approach, where citizens are not confined to a single pathway, but can choose the method of resolution that best suits their needs and circumstances. This is especially true for this coastal region because for decades, Mombasa and the surrounding counties in the coastal region have borne the brunt of land-related conflicts, family disputes, organized and petty crimes, high youth unemployment that has been linked to violent extremism,
and the scars of historical injustices. These conflicts have not only strained relationships, but also hindered the development and peace. We must acknowledge that the courts alone cannot carry the heavy weight of these disputes. The future of the coastal region depends on our ability to embrace NJS as a mechanism of conflict resolution and peace building. By doing so, we will not only resolve disputes, but also address root causes of conflict. We will heal communities, and we will lay foundations for lasting harmony. We will not worry about the generations who will come after us, Your Excellency the Governor, because through this process, we will bring healing and lasting harmony in our society. Mombasa also has a unique cultural heritage that has always valued consensus. People of Mombasa like dialogue and reconciliation. From the Kaya elders of Mijikenda to the Swahili traditions of communal arbitration, from religious leaders who mediate family and community disputes, this county has long and within it the culture of wisdom and practices of NJS, which have all been embedded in this county action plan. These traditions must not be allowed to wither. They must be excavated. They must be documented and embraced as living tools for contemporary justice. And by drawing upon these deep cultural roots, Mombasa has the opportunity to show the rest of the nation how indigenous knowledge can be harnessed and used to promote social harmony. And that is why we are saying, although you are number 11, because of this deep-rooted customary wisdom you embraced a long time, this one is going to catapult you to number 1 in terms of implementation. The Mombasa NJS County Action Plan and model are therefore not just about justice. They are about retracing our identity as the people of Mombasa, people who love visitors, such that when they come here kuingia Mombasa ni raha, lakini kutoka ni matanga. So we will be preserving that identity, heritage, and community empowerment. Museme haleluya kwa hiyo. They are about giving residents justice in their language, through their culture, and within their communities. They are also about recognition that justice must feel familiar if it is to be embraced, respected, and effective. Through this action plan and model, Mombasa is offering our country a model of how local communities can reclaim their place as the first guarantors of peace and justice. The baseline survey, which we did here in Mombasa County, during the preparation of the plan and the model, painted a vivid picture of justice needs of this county. We acknowledge land disputes are many, and indeed they account for most disputes, followed closely by disputes relating to drugs and substance abuse, family disputes, organized gangs, and gender-based violence. And that is why Justice Professor Joel Gogi said that sometimes we need to go and find out what is the root cause
of the problems instead of remaining downstream na samaki inakuja ikiwa imekufa. Tuende huko kwa mto tuone nini inaua samaki. So it is against this background that this action plan and model seek to design localized, community-driven and sustainable solutions that complement the formal justice system while preserving human rights, dignity, and constitutional values. This model, Your Excellency, allows citizens to exercise agency and autonomy by choosing from multiple avenues of justice depending on their circumstances. And they have been trained on what is that exercise of agency. If you have no agency, then you cannot use AJS. By giving people justice in their language, through their culture, and within their communities, we reaffirm that justice is not an abstract ideal, but a lived reality. This is how we deepen the social transformation promise of our Constitution to secure peace in our communities and transform our nation one county at a time. We are also launching the NJS Ukumbi Suite, which will serve not only as a center for dispute resolution, but also as a living symbol of the cultural heritage, peace, and unity. The Ukumbi, in the Swahili tradition, has always represented a communal space where neighbors, families, and elders gather to deliberate on matters of common concern. By reviving and institutionalizing this concept within the justice system, we are reclaiming a vital part of our coastal heritage and anchoring it firmly within the justice system. The Ukumbi Suite will provide a safe and dignified space where disputes can be resolved amicably, where dialogue is preferred over confrontation, and where reconciliation takes precedence over retribution. It will be a place where the wisdom of the elders, the guidance of our religious leaders, and the knowledge of our AJS practitioners converge to give citizens confidence and justice is both accessible and humane. Beyond resolving disputes, the Ukumbi Suite will serve as a cultural hub that reinforces our shared values of respect, inclusivity, and harmony, ensuring that justice is not just delivered, but also seen, justice is felt, justice is lived in everyday lives of our people of Mombasa. In conclusion, as we launch this county action plan and the AJS model and the Ukumbi Suite, I urge all the actors to embrace the spirit of partnership and collaboration. For our AJS practitioners, including our elders, our religious leaders, our national government administration officers, thank you very much, County Commander, also for the support you have given us with all the girls. Let us ensure that justice under AJS respects constitutional values and protects the vulnerable like women and children. For our civil society partners and development partners, I encourage you to continue providing support in training the AJS practitioners and sensitizing the public and raising awareness about the utility of AJS in dispute resolution. I hope the skit which was played here can be played in our local TVs so that people can understand
and come to learn about NJS. For the county government of Mombasa, we are so grateful for the support you have given us, and I continue to urge you to continue supporting the NJS suite. Thank you, Your Excellency the Governor. You have promised to hire even more lawyers who will be attached to NJS. That is how NJS will grow and spread. There is indeed an opportunity for us to collaborate to have NJS suites in each of the 6 constituencies in this county. I agree this ukumbi will be needed in all your sub-counties. So with Honorable Senator here and all the leaders of the county, when you come together, I believe you can be able to sambasa ukumbi in all the sub-counties. With these remarks, and with your kind permission, Your Excellency the Governor, it is now my greatest honor and privilege to declare the Mombasa County Alternative Justice Systems County Action Plan, NJS Model, and Ukumbi Suite officially launched. Mungu ambariki sana. Tuendelee kufanyia watu wake kazi na kuwatendea haki. Asante. Asante sana Jaji Mkuu, haswa kwa kuwa mwelekezi wa haki mbadala ama mifumo hii. Ningewaomba sote tuendelee kukaa, na ningetaka sasa kumkaribisha Jaji Mkuu. I'd like now to welcome the Honorable Chief Justice, joined by His Excellency the Governor, the Chairperson of the National AJS Steering Committee. I request that we all remain seated so that we can witness the launch moment. My Lady Chief Justice, we can walk just, Benjamin will show us, because we want to have the launch here for our members of the press to capture. Let me also welcome the Senator, Justice Mrima, representing the Judicial Service Commission, our Principal Judge, our PJ of the High Court. We will have another photo, and the Deputy Chief Registrar, we will have another photo that will have our partners. This is just the launch photo. I want to request also Honorable Lady Justice Murgor to join, our AJS Elder, a representative of the elders, our Head of Station, the Law Society, Mombasa Law Society Chairperson, the CEO of Kituo cha Sheria, our County Commissioner, and our judges present, so that we can walk together to the formal launch suite after this moment. Our Registrar of the Magistrates Courts, senior county officials, please. Okay. That marks the launch of the action plan. We will now proceed to launch the suite. I request our Head of Station to lead Her Ladyship, His Excellency the Governor, and our distinguished guests towards the suite. May I request our distinguished guests on the dais to join us?